Join me in this bike ride as we descend. My name is Mishek Ndarwa, and I am a biker, and I like riding bikes on the mountains. I also riding bikes in the dirt and in the bush. So this is a very treacherous descent. It's called the Stars and Stripes. I am at the Canyon Road, and it kind of meanders, but it's fun. So join with me as we explore the adventures of the bike. So I'm going to go up to the top there where you see the two stallion electric poles, and then from there I'm going to start the meandering descent, and it's gonna be fun. When you come up, this road is quite a steep, quite a climb basically. It's about 10 kilometers of a climb. Now we are about to start our descent. It's a beautiful American flag, very beautiful. That's why this stretch is called Stars and Stripes. Stars and Stripes. Alipo Baba, yote yanawezekana. Alipo Baba, yanawezekana. Alipo Roho, yote yanawezekana.
alipo Roho yanawezekana, 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 alipo Roho yanawezekana, alipo Mwana yote yanawezekana, alipo Mwana yanawezekana, This is the area with the new houses. These houses are ranging from 1.2, 1.5 to $2 million each. They are very spacious, very beautiful. This is a new development that just happened, let's say about 2 years ago. Let me just show you a little bit. You can see very nice houses, and you can claim one for you here. Nothing is impossible to those that believe. You can see some people have started already living in these houses. Some of them are bungalow, 4 bedroom, 5 bedrooms, and some are mansionette ahead over there. Very beautiful. Talking a little bit about homes, I'm not a realtor, but I know quite a lot about houses here in America. So for you to buy a house in America, first of all, you need to have a
good steady jobs with a stable income. You need to show about 2-3 months of pay stub or paycheck, about 2 years of tax returns. You have a social security. You also need a history of the previous jobs, employment. You also need to show that you have a good credit. What's good credit? So a good credit can range from good, average, and the best. Basically, it needs to be above 700 for you to qualify. So depending on your credit score, that's what will determine your interest rate. And also you need to put about, if you're first home buyer, you have what we call Federal Housing Assistance, which is FHA. FHA is for the first home buyers and it's 3.5%. And also if you are if you're buying your home for the second time, you can use what we call conventional loan, which can range from 10% of the principal or hold on a little bit, or 20% of the purchase price. So that's what you need to put down, and those are good things that you need to know for you to buy a home here in America. And it also depends on the states that you are. In California, the medium home range is about 700,000, and with an income of 100,000 per year nowadays to qualify for a home. And it's a good investment because instead of paying rent, which is the money you are putting in but you'll never recover it, it's better to work hard and get yourself a home, whereby in 2-3 years, if you decide to sell that home, you can recoup your deposit and the equity that you will have accumulated on that house. So basically, that's the little history. Yes. Hello. Hi. Hey. Hey. Hello. Hello. Hi. Yeah. What a beautiful day. What a beautiful day to ride the bike. What a beautiful day. It's a riverbed, by the way. That's a riverbed. And this is another riverbed. So when it rains, these riverbeds are pretty much full of water. So you have to be careful. Another riverbed right here. Beautiful. Wow. This looks like a forest. Yeah! Whoa! Whoa! I can get a little bit rough, but I don't want, because I'm not on a competition with anybody, but I can get really rough. I can get rough, but wow. This place has sand. You see sand? Oh, see, sand is very dangerous, but I know this place. So if you don't know, then it gets risky. You can fall down. But I know this stretch very well.
Some people ask me if I'm not scared on these treacherous, but you know, here it's different. It's very hard to spot wild animals, but the animals that are here are just like deer, deer, sometimes coyotes. Coyote is what we call T9, and coyotes and people basically. But other than that, there's no monkeys, there's no Columbus, there's no those animals in Africa. There's no those animals. On these trails, you need to have a very good bike that has rock shocks and springs because of these dips and dents. You want to take care of your body, your back, yeah, because you don't want all that
shock to be absorbed by your body. So it's good to invest in a good bike. My bike is called a Specialized Stump Jumper, which is a very good bike when it comes to thrills. You can get a used one for like from $2,000, a brand new one maybe for about $4,000, but it's a good bike. And if you service it, it can last you for a pretty long time. Yeah. See how it likes jumping. It likes to jump. That's why it's called a stump jumper. It likes to jump. Usually for competition, they like to use this bike. There are so many other types of bike, but this is one of them. Yeah. If you are a biker, you can come. We can ride together. This is a very good, when people ride together, it's a very good place to ride a bike. Yeah. Hi buddy, good. That's one of my friends. So many bikers here. And imagine the majority of them ni wazee. Wazee ndio wanapenda kuride bike huku miaka 70, 80. Wanapenda bike sana. Watu wengine wako na bike zile za stima, anakupita kama mshale, unashindwa huyu ni mzee, but anatumia bike ya stima. But mimi natumia bike tu ya kawaida na gear yenye itasaidia mimi kupanda milima, yenye sio ngumu sana kwa magoti, because unataka kutunza magoti yako bado tukifanya exercise. Nasikia roho yako inadunda dunda, una exercise na unafaa unavaa trouser mzuri, because hapa iko na majani mingi, inaweza enda kukwaruza kwa mguu, na utaki bibi yako aseme kwani miguu yako siku hizi iko kama ya Nebukadneza. Hapana, unataka kuvaa trouser mzuri, viatu mzuri iko juu, unavaa kuvaa kinyasa mzuri, especially sisi wazee, inakusaidia pale kwa kiti kugonga, you know, utaki kugonga sana. Kwa hivyo unatafuta kinyasa mzuri unavaa, unatafuta mpaka gloves, because hata mikono huku kwa majani unaweza gwaro sana. Sasa unatafuta gloves mzuri, glasses mzuri, ina protect wewe macho. Unatafuta helmet mzuri yenye imekuwa approved na MIPS. MIPS ni body yenye inaangalia kama vitu za baiskeli ziko katika standard. Kwa hivyo usiende kubuy helmet ovyo. Unataka helmet mzuri yenye ukilamba chini, juu gravity nayo inatakanga, unakuwa umejilinda, umejikinga kichwa. Mimi nishaanguka mara kadhaa, lakini siku moja niligonga kichaka. Ungefikiria ni nguruwe amegonga hiyo kichaka. Kama ingekuwa na nguruwe angetoroka kabisa, because niligonga hiyo kichaka my friend. Nikasikia man, kwani nataka kukufia huku kwa mlima? Hapana. Kaambia Mungu nilinde na hizi bike. Ninapenda kuendesha bike. Kaambia Mungu nilinde, sitaki kuanguka. Sasa nakuanga very careful my friend. Tena nishaanguka mara kadhaa, nikafanya somersault na bike,
mazee, niliguza breki ya mbele, na hizi bike zetu zinashikaga brakes kama pad. Sasa niliguza breki ya mbele na ilikuwa mtelemuko, my friend, ilienda somersault. Ungesema mimi ni Jackie Chan, my friend, but nilienda somersault kidogo, nikaenda nikaruka, everybody, nikaruka na si kuumia hata kidogo, but si mzuri kuanguka hivyo. But kabla upate hiyo experience, utaanguka unless nataka kuendesha ile bike ya miguu tatu, but tena kuanguka si mbaya sana, because inakufanyaga unakuwa careful na unaangalia sana venye unaendesha bike, unatumia ustadi sana, unakuwa very careful because utaki kuanguka, na unataka tena kutunza baiskeli yako, because kuservice hizi bikes iko expensive, iko gharama, because ni sio bike rahisi. Sasa lazima unalipa, una dig kwa pocket, na utaki kushinda ukidig, because una pesa ya kupoteza. So unataka kutunza bike yako vizuri, na wewe pia unaomba Mungu anakukinga. Sasa nimetoka kule, kulikuwa na meandering. Sasa niko karibu, nataka kujump moja hapa. Chiki uone, chiki. Wow! Hii ni moja sasa ya mwisho ya kujump. Chiki. Wow! Beautiful, my goodness, beautiful. Sasa acha ni kujiachilia vizuri. Hizi gari unaona huku ni watu wamepaki, wanaendesha bike. Ni pahali panavutia sana waendeshaji baiskeli sana, wanapenda huku vizuri, na nasikia kuna kiwanja wanajenga hapa Santa Clarita, kiwanja mzuri sana ya kuride bike. Wote ni mabike riders wanataka kuride bike. Huyo ni mwingine rafiki yangu anataka kuride bike hapo. Hizi homes ni za sheriff ndio wanakaa hapa, because hapa kuna pahali hapo panaitwa nasahau hiyo jina. Anyway, bakisha kidogo nimalize mwendo wa kuride bike. Asante sana kwa kuwa nami nikiendesha hii bike, na ukiona hii video unaweza subscribe, ndio nikitupa video ya bike riding unaiona wa kwanza. Una like video, una share kama wanavyosema wahenga, una like na una share, unaandika comment hapo. Sasa hapa ndio ukanyanga kabisa nifike kwa Dinga. Sasa hapa ni kutoa nguvu yote, mabaga yote, french fry kama una makideri yote, natoa mizizi yote, mikiha yote, nakuja kama finish line. My goodness. Oh, thank you Lord. Wote ni mabaika hao. Oh my. What a day. Wonderful. Wote ni mabaika.